ॐ शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वधन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ Welcome back, everyone. Okay, so we'll do a review from chapter 4, 22. So 22, 42, 9. So maybe like 15 stanzas each we can do. Shreya, you can do chapter 4 from 22 to 37. And Retiji, you can do the rest from chapter 4 and 5. नोपामा भवतु ते से पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिकुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वयेव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं नृपशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतदिवं रिपुगणाभयमस्माकमुन्मदसुरैर्भवं नमस्ते. Third line, last word. Bhayamapyaphastam भयमाप्यपास्तं Asmakam Unmadasurari Bhavam Namaste. अस्मकमुन्मासुरैर्भवं नमस्ते. Surari Bhavam Namaste. सुरारिभवं नमस्ते. शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके गन्तास्वनेन नः पाहि चापजानीश्वनेन च प्राच्यं रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां ततेश्वरीं सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चत्यर्थघोराणि तैरक्षस्मां स्तता भुवम्. Second line, second word. Chatyartha. चात्यर्थघोराणि तैरक्षस्मां स्तता भुवम्. खड्गशूलगदातीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः. ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान्. देव्य उवाच विर्यतां त्रिदशा सर्वे यदस्मतो Anchitam. वाञ्छितं देव ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं
न किञ्चिदवशिष्यते यदयां निहता शत्रुरस्माकं महिषासुर या महिषासुरः शासुरः यादि चापि वरो देव्यस्त्वयास्मकं महेश्वरी second line first word yadi chapi यदि चापि वरो देव्यस्त्वयास्मकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेताः परमात्पदाः padah यस्पदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्तवां स्तोष्यत्यां मलानने तस्य विदग्धविभवैर्धनदारदिशां पदां विद्ये स्मत्प्रसानात् त्वं भवेता सर्वदाम्बिके that first line second word vitardhi vibhavair विदर्ति wait, which stanza? the 37th first line tasya vitardhi vibhavair. तस्य विदर्ति विभवैर्धना Yeah, and then this, go ahead. Yeah, धना धन dhana दिशं पदां वृद्धये प्रसन्नात्वं prasannatvam. प्रसन्नात्वं भवेता सर्वदाम्बिके Stop there. Rajeshji, I have a question on the 26th. Yeah. Yani chatyanta or Chatyartha ghorani. There's no in sound there, just the it and ir. Chatyartha. Thank you. Yeah, Ritiji, you can go ahead. ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृपा इत्येतत् कथितं भूपा सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै त्रिवर्णात्मिकायै शक्तिलक्ष्म्यै नमः ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च कृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वत् अधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनुर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृतकाराधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजिताम् That first line, first part, hritadhikaras. हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजिताम् तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतिष्ठुवुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्. Sorry, stop. Okay. All right. So I'll just say the meaning of the first 7 stanzas, and then the rest of them will be like
just stuti that is going to come. So in the previous one, we saw about Mahishasura, right, who had come and taken over, and then how Devi came about, and then Mahishasura Mardini who got rid of Mahishasura. So then time passes. That is one incarnation of Devi, right? So that incarnation is over. So that Devi story is done. Now the new story starts, right? So it says again, some random time, when, long time, but some time, there were two asuras who again came. One of them was Shumbha, second one was Nishumbha. They both were brothers, Shumbha, Nishumba. So like Hiranyaksha, Hiranyakashipu, who were brothers, Shumbha, Nishumba were also brothers. And they essentially took over same thing. All the asuras who are high in tamasic energy come and take over the devas who are high in sattvic energy, right? So they come and take over. They talk about how in the first few stanzas, they talk about Kaubhera means Kubhera, Yamya means Yama, Varunasya. So they essentially take over the power of all the devas who are there, essentially drive them out of the Swargaloka. So essentially they take control of all the three worlds. So at this time, these devas are thinking, what do we do right now, right? Who do we go to ask for support? So at that time, they remember what happened in the fourth stanza. When Devi said, what boon do you want? The Deva said, we don't want any boon because you already gotten rid of Mahishasura. But the boon we ask is every time we think of you, samsmrita tom no himseta paramapadah. Every time somebody is doing bad things to us and we think of you, we want you to come in front of us and help us out. That is then the Devi said, so be it. That is the boon the Devas have, right? So they say, okay, with that, what the Devas do is they all come to Himalaya and then they start praying to the Devi who is there in Himalaya. So that is the stuti that is now going to start. Deva Uchuhu, right? From there is something called as this is a very important set of stanzas which are actually going to come, which later on it is called as Devi Suktam, which is going to come separately. It will start from Namo Devi Mahadevi. It's a very powerful thing, and this is what is going to come at the end also. I'll tell you the importance of this. It's very important for now, right? So anyway, so now they're going to start doing a stuti, right? That's the set of stanzas which are coming. Stuti means just praise to Devi, right? All right, we'll start from stanza 10 today. Let me see who I had. Mrinal, you can be a student, and Bhuvana, you can be a student. Raudraye namo nityaye gaurye dhatre namo namaha jyotsnaye chendu rupinye sukhaye satatam namaha. So anytime the word namaha comes, like in Rudram, it means namaskarams. My salutations to you, my prostrations to you, and then all the names who are there, right? So here it says, Jyotsnaye, it's a name, Chendu Rupinye, Indu Rupinye, the one who has a face like that of a moonlight, right? And then Sukhaye, the one who is always blissful. Then, so each of that is just the name of the Devi. So each of those Devi, that names, namaskarams to you. Raudraye namo nityaye gaurye dhatre namo namaha jyotsnaye chendu rupinye sukhaye satatam namaha. रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै दात्रायै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्रुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः. Even on the first line, dhatre, it's only a half tra there. Dhatre. Okay. रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै दात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः. Kalyanyai pranatam vridhyai siddhyai kurmo namo namaha nairrithyai bhubrutam lakshmiyai sharvanyai te namo namaha. Kalyanyai, the one who is always kalyanam, auspicious in nature. Then siddhyai, the one who's got a lot of siddhi, success and everything. And sharvanyai means the one who is the consort of Shiva. Sharva's consort. Kalyanyai pranatam vridhyai siddhyai kurmo namo namaha
नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मी शर्वाण्यै ते नमो नमः कल्याण्यै प्रणतामृध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः The kurmo is a short u. कूर्मो I heard a long u कूर्मो there. Kurmo, yeah. कूर्मो कल्याण्यै प्रणतामृध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः नैवृत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः नैवृत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः Durgaye, Durgaparaye, Saraye, Sarvakarinyai, Khyatye, Tathaiva, Krishnaye, Dhumraye, Satatham Namaha. So again, Durga, one who is Durga, and Krishnaye, Dhumraye means the one who's as dark as a smoke. So dark. Krishna itself means black. Dhumra means smoke. So like very dark, like a smoke. दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रे सततं नमः धूम्रायै धूम्रायै ओके दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अति सौम्याति रौद्रायै नथास्तस्यै नमो नमः नमो जगत् प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नथास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नाथस्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः फर्स्ट लाइन नथास्तस्यै अतिसौम्यात् अतिसौम्यातिरौद्राय नथास्तस्यै नतास्तस्यै. Thank you. Okay, so the next set of 20 stanzas are like very simple, so I won't say word by word, but I'll just tell you the meaning of that in general. Then for each of that, I'll just tell you the individual meaning. So here, when it says Ya Devi, long E, so it's that to that Devi who Sarva Bhuteshu, who in all the beings, who are there, exists as, right? Vishnu Mayeti Shabdita in this case, right? Which means that in that all the beings who exist as the illusion or the illusory material energy in every being, Vishnu Mayeti Shabdita, to that Devi, Namastasye, Namaha Tasye, my namaskarams to you. Namaha Tasye again, my namaskarams to you again. Namaha Tasye, Namo Namaha, my namaskarams to you again and again. Right? So it's kind of saying it 3 times. So that's why the 3 times it's coming Namastasye, 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 Namo Namaha. So that Ya Devi Sarva Bhuteshu,
will keep coming. Means the one who in every being is residing as the various things. We'll see what those various things are. To that Devi, my salutations to you 3 times and more. That's why Namo Namaha is coming again. The Devi here is a long E. That's what you should be careful about. या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः the Devi long E. Ya Devi. या देवी सर्वभूतेषु. Okay. Next is Chetane Bhyabhidhiyate. Cheta first to Chit means the one who resides in everybody as Chit, consciousness. To that Devi, me namaskarams. या देवी सर्वभूतेषु चेतनेद्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः Next is Buddhi, the one who exists in everybody as Buddhi, as intelligence. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः The Devi, you have to stretch that, okay? Next one, as Nidra. Nidra means sleep, the one who exists in every being as sleep. या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः Next is Kshudha. This is, remember, the K sound has to come, okay? Kshudha, that refers to hunger. या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Next is chaya, the first shadow or even a reflection, the reflection of one's own self. Ya Devi Sarvabhuteshu Chaya Rupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha. या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Next is Shakti Rupena. Shakti means strength or power. Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Next is Trishna. Trishna refers to thirst. So essentially, when you kind of look at it, right, like, for those who remember from Narayaniyam, in the 14-15, when you saw Kapilopakhyanam, we saw the Prakriti, which kind of essentially creates the mind, the intellect, and then the Karmendriyas, Jnanendriyas, all of that. All of that is essentially the energy of the Devi. So when you think of your Pancha, the Indriyas that you have, it causes thirst, it causes hunger, it causes feelings, it causes different all that's why all of those words which are coming is essentially referring to that Devi as a whole Prakriti, the whole energy which causes everything to exist. So because of that, you have various feelings and you have various reactions, right? That's why each of this is coming. Sorry, did we do Trishna or not yet? Not okay. So Trishna refers to thirst. या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. This one is Shanti, not Shanti, because later on Shanti is going to come. That Shanti is peace. This Shanti, which starts with a K, means forgiveness. So, Yadibhi Sarvabhuteshu Shanti Rupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha. या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमो नमः. या देवी या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Yeah, the next is Jati. Jati really means is grouping. So according to certain common characteristics, grouping. So who's there in each one as the various groups.
या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Next is lajja. Lajja means modesty. या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Next one is shanti, which is peace. या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Next one is shraddha. Shraddha refers to faith. या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Next is kanti, short e. So kanti refers to like something which is like nice, lovely, that kind of a meaning there. या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। All right, we just switch halfway. Vidya, you can be a student, and Gomati, you can be a student. Next is Lakshmi. So this is a long E. Refers to prosperity. या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः Next is vritti, it and a thi, which means all the activity, all the actions that happen. या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः Next is smriti. Smriti refers to memory. या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः Next is daya, compassion. या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः Next is tushti. Tushti refers to more like contentment, so satisfaction or fulfilling. या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः Next is matra, refers to mother. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः Next is bhranti, which is the emphasis bha. So the bhranti means like, they say people say it is like, they have different what do you call usage of the word bhranti, but the actual meaning of the bhranti is something like a misunderstanding. So failing to understand what it is, so kind of understanding something in a wrong way, that is bhranti.
But people generally, when somebody is like, making mistakes, they'll say, oh, he's got like acting like Bhranti. That's a word that's loosely used, which means they're making things wrong. But it's more like a misunderstanding. So all the error and the misunderstanding in ourselves. याधीभिः सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः Indriyanam, breaking at that ma, adhishthatri, long e, bhutanam chakileshu ya, bhuteshu satatam tasyai, vyapti devyai namo namaha. So one Indriyanam adhishthatri means the one who has control over all the indriyas, over all of the senses, and then who's there in Akileshu Bhutanam, the one who's there in every single being, who pervades in every single being. Namaskarams to that Devi. Indriyanam adhishtatri bhutanam chakileshu ya bhuteshu satatam tasyai vyapti devyai namo namaha. इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः Chiti rupena ya kritsnam, break at that ma, kritsnam, etat vyapya sthita jagat namastasya namastasya. Again, a little bit of the same thing. Chiti, chit, the one who abides in the form of consciousness in every single being, and then who pervades in all the beings and all over the world as consciousness. Rajeshji, I have a question in the previous stanza. Yeah. Bhuteshu satatam tasyai vyaptyai. Vyapti devyai. Vyapti, okay. Vyapti, short e, vyapti devyai. Chitirupen ya kritsnam etad vyapya stitha jagat namastasya 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 namo namaha. चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः Stuta suraihi, put a F, stuta suraih, purvam, breaking at that ma, purvam abhishta samshrayat, tatha surendrena dineshu sevita, karotu sa naha, put a ish, sa nash, shubha heturishwari, long e, shubhani bhadranyabhi hantu chapadaha. This is that Devi who has been praised by Sura. By Sura means by the gods, by the demigods, who has been praised by the demigods several times in the past. And every single time that Devi who has come and helped them out and blessed them and honored them, all those things, may that Ishwari, create Shubham. May that Ishwari create happiness and prosperity for everybody who's praying, right? May she destroy all of the misfortunes and create happiness for us. So this follows that 4-line thing that we did in chapter 4.
स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः स्तुतासुरैः पूर्व अभीष्टु संशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः फर्स्ट लाइन पूर्वम अभीष्ट संशयात् पूर्वम् अभीष्ट संशयात् ओके थैंक यू स्तुतासुरैः पूर्व अभीष्ट संश्रयात् स्तुतासुरैः पूर्व अभीष्ट संश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतं chodhatadhaitya. So the double dha, first one dha below the other, then a ta and a da again. So chodhatadaitya tapitair. So that ra, if you have it in the next line, you just make it a ir at the end of the first line. Tapitair. Then the next line will start with the a. Asmabhirisha cha surair namasyate. Ya cha smrita tat kshanameva hanti naha, put a is to join, hanti nas sarvapado bhakti vinamra murtibihi. A little bit of a continuation saying that, because of all these asuras, asuras could mean internal asuras, external asuras, because of all these daityas who are actually tormenting her, we are now, do Devi, we are doing namaskarams to you. We are prostrating to you with our body, right? So that's why we do a namaskara mantra when we do this, because you're saying, I'm doing full namaskaram to you with my body. So please come and bless me, because you are the one who destroys all these challenges and afflictions of people who remember you, right? So the smrita means to remember. So for all who remember, you come and eliminate all those problems. So to that Devi, we are doing our namaskarams with bhakti, with with devotion and all of that we're doing. Ya sampradam chodhata daityatapitairasmabhirisha cha surer namasyate. Ya cha smrita takshanameva hanti na sarvapado bhakti vinamra murtibihi. This is chodhata daityatapitai. Chodhata, yeah. Okay. या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितै अस्माभिरीश च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः. That second line, that asmabhirisha, okay. अस्माभिरीशा. Yeah. या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैर् अस्माभिरीश च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः. In that sha, it feels like you're not saying that properly, that word. Asmabhirisha cha suray namasyate. Asmabhirisha cha surairnamasyate. Rajesh, one doubt on the first line. You said Chota Tadaitya. Chodhata is one word. So we don't split the Chota and then Tadaitya? It's not Tadaitya, it's Chodhata Daitya Tapitay. Thank you. या सम्प्रतं चौद्धत दैत्यतापितैर् अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते. Sorry. या सम्प्रतं चौध्यति दैत्य. Sorry, அங்க ரெண்டு இது. Sampratam one, and the second one is cho, not chow. Chodhata. या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैर्
अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः या साम्प्रतं चोदत अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः. I'll tell the meaning of the rest of the stanzas in the next class, but that ends the stuti. So later on, when we see Devi Suktam, which is just this portion which is carved out and said separately at the end. Rishiru Vacha Evam Stavadi Yuktanam Devanam Tatra Parvati long E Snatum Abhyayayau. You can break it that ma. Snatum Abhyayayau Toye Jahnavya. So again, that ha is a half ha. So it's a silent half ha. So Jahnavya Nripa Nandana. Evam stavadi yuktanam devanam tatra parvati snatum abhyaya yoto ye Jahnavya Nripanandana. एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुम् अभ्याययौ तो ये जानव्या नृपनन्दन एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुम् अभ्याययौ तो ये जानव्यां नृपनन्दन एवं तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्या नृपनन्दन एवं Rishiruvacha. No, go ahead. ऋषिरुवाच एवं Stavadi. ओके एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्या नृपनन्दन. Rajesh. Just small question. So it's not Jahnavi like ha? Yeah, I mean, see that some people say that it's like vanni. A lot of those words where that half ha and na are coming later, right? That generally the ha is a silent half ha. But some people say it as ih, which is also correct. There's nothing wrong. It's just two different ways, But the majority, the right way is that ha is silent. So you can say jahnavya is also it's correct, but the right way is janavya. That ih is not fully said. It's Okay. half. Got it. Thank you. Sabravithan Suran Subhrur long u Subhrur Bhavadbihi put is Bhavadbhis Stuyate Traka Sharira Koshatas that ish Sharira Koshatas Chasyaha put is Chasyas Samudbhuta Bhravichiva. The word has to come together because of that S symbol there. Samudbhuta Bhravichiva. Sabhravitan Suran Subhrur Bhavad Bhistuyate Traka. Sharira Kosha Taschasya Samudbhuta Bhravichiva. साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रूर्भवद्भिः भवद्भिस्तूयते त्रका शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिव साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रूर्भवद्भिस्तूयते त्रका शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिव Samudbhuta Bhravichiva. समुद्भूता ब्रवीच्छिव Rajesh, on the first line, Bhavabis and then Stuyate or Bhavabis Tuyate. Bhavad bis is and the visarga one will take an Right. is sound. Bhavad Okay. bis tuyate. Stuyate. So is and then Stuyate. Thank you. Another is on the stuyate. साब्रवीतान् सुरान् सुभ्रूर्
Sorry. Correct. Subhrurdana. Subhrur, long U. Subhrur. Okay. Sabhravitan surhan subhrur bhavadabhistuyate traka sharira koshatashchasya sharirkoshatasyas samudbhuta bhravichiva. First line la bhavad bhis, and the da one is a id sound, not a full da sound. Bhavad bhis. Bhavadbhistuyate traka. Yeah. Sabhravitan surhan subhrur bhavadabhis. Bhavad bhis. Okay. Sabhravitan surhan subhrur bhavadbhistuyate traka sharirkoshatasyas samudbhuta bhravichiva. Correct. So correct only, but I'm just in the da one, the first line, it's a id, it'll take the id sound. Bhavad bhis. Bhavadbhis. Yeah. Bhavadbhis. Thank you. Stotram mamaitat kriyate shumbha daitya nirakritaihi devaihi, put a is, sametaihi, another is, sametais samare nishumbhena parajitaihi. Stotram mamaitat kriyate shumbha daitya nirakritaihi devais sametais samare nishumbhena parajitaihi. स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देव्यैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः. Second line, first word, devai. I think second time you said devyai, it says devais. देवैः समेतैः समरे. स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः. Do one more. Sharira koshadyat. It's the dya sound, but if you're not able to say the dya together, you can break it into a it and a ya, okay? So sharira koshadyat tasyaha, put a f, tasyaf. Parvatyani is there, so you can put a is to join it. Parvatyanis sritambika. Okay, so again is under sa there. Sritambika. Kaushi kiti, short e. Samasteshu tato lokeshu giyate. Sharirkoshadhyatasyah parvatyani srutambika kaushikiti samasteshu tato lokeshu giyate. शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते शरीरकोशाध्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते शरीरकोशाध्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते. Second and first word, kaushikiti. Okay, thank you. Okay, we'll stop it here. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Thank you, everybody. See Thank you, next week. Rajesh. Thank you. Bye. Thank you. Good night. Bye.